24 America This Week starts right now. ട്രംപിന്റെ വിശ്വസ്തൻ ചാർലി കിർക്കിന്റെ കൊലപാതകം ഉയർത്തുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ. പൊതുരംഗത്തുള്ളവരുടെ സുരക്ഷ ചർച്ച ചെയ്ത് അമേരിക്ക. He's dead. It's official. It's from the COO of Turning Point. തീരുവ യുദ്ധത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ IT വ്യവസായം. Engaged with all the global players who have their GCCs in India, who have their many of the services in India. They are continuously engaged with them. They are also continuously engaged with the governments of the different geographies, whether it is US or Europe or Japan. ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീനെ സഹായിച്ച സാമ്പത്തിക കരങ്ങൾ ആരുടേത്? The history with JP Morgan and Jeffrey Epstein starts in the late 1990s, and Epstein at the time was a very wealthy but kind of mysterious guy. The bank itself, in documents that we've reviewed, ആയിരങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത ടൊറന്റോയിലെ മഹാ ഓണം. America This Week, here now. ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ചാർലി കിർക്ക് കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ ഉയരുന്നത് നിരവധി ചോദ്യങ്ങളാണ്. പൊതുരംഗത്തുള്ളവർ സുരക്ഷിതരോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ട നിരവധി സമാന സംഭവങ്ങളാണ് തുടർച്ചയായി അമേരിക്കയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റിപ്പോർട്ട് ബൈ ലിസ് പോലോസ് ഫ്രം ന്യൂയോർക്ക്. He's dead. It's official. It's from the COO of Turning Point. Amazing grace, how sweet the sound. Is America trapped in a cycle of political violence? It certainly feels like it. In the span of just over a year, the US has seen assassination attempts, some successful. Lawmakers from Minnesota and their spouses, the CEO of United Health, and most recently Charlie Kirk, a conservative activist and close Trump ally who was shot dead on Wednesday during an event at Utah Valley University. We will confirm what's going on. And when we have... These attacks seemingly know no political or geographical bounds. They happen to figures on the left and right in cities and states all across the country, both in private residences and in public spaces. Charlie Kirk was an incredible man. Charlie Kirk was a good friend, not just to me, for anyone who holds a microphone and anyone involved in politics. Kirk's death feels particularly shocking because of the circumstances. He was a young, charismatic political celebrity beloved by the conservative movement. He was a public figure, but not an elected official. And his death happened in front of a crowd of about 3,000 people who witnessed the bloodshed and seemingly fled for their lives. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loved so much, the United States of America. In the aftermath, it's natural to ask, what comes next? Is the United States facing more attacks, more recrimination, more assassinations? Political violence has become all too common in American society, and this is not who we are. It violates the core principles of our country. Political violence is not random. Research shows it becomes far more likely under 4 circumstances. When democracy is declining rapidly, when societies are divided by race, religion, or ethnicity, when political leaders tolerate or encourage violence, and when citizens have easy access to guns. Violence will not silence Charlie Kirk nor his message, and will not silence the mighty people of the United States of America.
And we will rise up and continue to do the vital work that needs to be done. The United States checks all 4 boxes, and none of them are getting better. The only question left is whether we can find our way back or if we are headed for more violent future. This is Liz Paulo signing off from New York, 24 USA. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. ഔട്ട്സോഴ്സിംഗ് സേവനം നൽകുന്ന കമ്പനികൾക്ക് 25% നികുതി ചുമത്താനുള്ള ഒരു പ്രപ്പോസൽ US ഗവൺമെന്റ് പരിഗണിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വരികയാണ്. ഇന്ത്യൻ IT മേഖലയിൽ വലിയ ആശങ്ക പരത്തുകയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട്. GDPയിൽ കാര്യമായ സംഭാവന നൽകുന്ന ഇന്ത്യൻ IT വ്യവസായം ഈ രംഗത്ത് ലോകത്ത് തന്നെ ഒന്നാമതാണ്. ഈ വിഷയം പരിശോധിക്കുകയാണ് ഷാന മോഹൻ ഫ്രം ഷിക്കാഗോ. India's $283 billion IT sector, a powerhouse which contributes to over 7% of our GDP, is faced with a hollow period of uncertainty. Why? A proposed 25% staggering tax in the United States on American companies outsourcing services to countries like India is of major concern now. Engaged with all the global players who have their GCCs in India, who have many of the services in India. We are continuously engaged with them. We are also continuously engaged with the governments of the different geographies, whether it is US or Europe or Japan. The HIRE Act proposed last week by Senator Bernie Moreno aims to tax US companies who hire foreign workers instead of Americans. Though the current law may not pass in its proposed form, it represents a dilemma and a shift in how global giants like Apple, American Express, Citigroup, and Cisco may view outsourcing to India in the future. For over 3 decades now, India's IT sector has been a global leader in exporting software services. But this tax comes at a very tough time when Indian IT companies are already grappling with weak growth in US markets. When you are a member of WTO, you negotiate a bound tariff that you cannot go above that tariff. This reciprocal tariff does not honor that principle. The silver lining is that Indian companies have historically always thrived and adapted under global uncertainties. Let's wait and see what the tariff threat looks like. This is Shana Mohan reporting from Chicago, 24 USA. അമേരിക്കയിൽ മാളുകൾക്ക് താഴെ വീഴുമ്പോൾ ചൈന കൂടുതൽ മാളുകൾ തുറക്കുകയാണ്. കടയിലെത്തുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറയുമ്പോഴും ചൈന എന്തിനാണ് ഈ സാഹസത്തിന് മുതിരുന്നത്? Report by Christina Cherian from 24 Central Desk. Good evening, this is Christina Cherian. In a surprising move, Apple has shuttered its first store in mainland China, signaling challenges for the country's shopping malls. The closure at the In-Time City Mall in Dalian comes as China's retail landscape grapples with an oversupply of shopping centers. Since 2013, the number of malls in China has skyrocketed to 6,700, doubling in just over a decade, even as consumer traffic was dropping. Meanwhile, the US has seen 1 in 6 malls close since 2013. But in China, a relentless construction boom fueled by debt has left many malls struggling to attract shoppers. While some thrive, others are ghost towns hit hard by the rise of e-commerce. Home delivery in China employs 10 million workers, and online shopping is cheaper and more convenient than ever. A recent survey revealed that 2/3 of Chinese department stores reported declining sales and profits last year, a trend sparked by the COVID-19 pandemic, and it has not picked up since then. That's all for tonight. Thank you and have a great time. ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീൻ തന്റെ സാമ്രാജ്യം പടുത്തുയർത്തിയത് എങ്ങനെ? JP മോർഗൻ ചേസ് ബാങ്കിന്റെ കൈ അയച്ചുള്ള സഹായത്തിലൂടെയാണെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത്. Let's check the report by Prajansi Kannan from 24 Central Desk. A major New York Times investigation has exposed how JP Morgan Chase enabled
Jeffrey Epstein's criminal activities for over a decade. The bank ignored serious red flags while maintaining a profitable relationship with Epstein. His accounts held over $200 million, generating millions in fees for JP Morgan. Through Epstein, the bank gained access to global elites including Google's Sergey Brin, Microsoft's Bill Gates and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Despite Epstein's 2008 guilty plea for soliciting a minor, JP Morgan continued servicing his accounts. The bank processed over $1 billion in transactions even after his conviction. The history with JP Morgan and Jeffrey Epstein starts in the late 1990s, and Epstein at the time was a very wealthy but kind of mysterious guy. The bank itself, in documents that we've reviewed, Internal specialists flagged suspicious activities including frequent large cash withdrawals and wire transfers. Yet JP Morgan paid Epstein $15 million for a hedge fund deal and $9 million from a Bear Stearns settlement. High-ranking bank officials attended Epstein's residences and participated in his social circle during investigations and after his convictions. Only in 2013, following a federal cease and desist order over anti-money laundering failures, did JP Morgan finally cut ties with Epstein. And all they knew is that he was parking a ton of money at the bank and generating millions of dollars a year in fees. And over the ensuing years, Epstein's role inside the bank became more and more important. And This investigation raises serious questions about how financial institutions handle suspicious clients and their responsibility in preventing criminal activities. We will continue following this developing story and bring you updates as they emerge. It's Prajan C. Kannan from Central News Desk 24, Kochi. മിഷിഗണിൽ അതിമനോഹരമായ ഒരു ദ്വീപുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഇവിടെ മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല. ഈ ദ്വീപിന്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി അമ്മു ഫ്രം ന്യൂജേഴ്സി. Located in northern Michigan, Mackinac Island is a unique destination that has captivated visitors for centuries. This enchanting island, situated between the state's upper and lower peninsulas, boasts a rich history, stunning a natural beauty and a distinct way of life. Mackinac Island is a haven for those seeking a simpler, more relaxed pace of life. With no cars allowed on the island since 1898, the residents and visitors alike rely on bicycles, horse-drawn carriages, or their own 2 feet to get around. Their unusual setup has preserved the island's Victorian-era charm and made it an attractive destination for tourists. Reaching Mackinac Island is relatively easy. Visitors can take a 30-minute ferry ride from either Mackinac City or St. Ignace. 2 ferry companies, Sheplers and Starline, operate regular services to the island, offering scenic views of Lake Huron and the Mackinac Bridge along the way. Mackinac Island's rich history dates back to the 17th century when French explorers first arrived. This island has been home to various Native American tribes, British and American military outposts, and even has a thriving fur trade industry. Today, visitors can experience this history firsthand by visiting the island's many historic sites and museums. Whether you're looking for a relaxing getaway or an action-packed adventure, Mackinac Island has something for everyone. With its unique charm, stunning natural beauty, and rich history, this island destination is sure to captivate visitors of all ages. This is Ammo, 24, USA. കോട്ടയത്ത് എത്ര മത്തായിമാരുണ്ടെന്ന് ജോൺ അബ്രഹാം പണ്ട് ചോദിച്ചതുപോലെ ഫേസ്ബുക്കിൽ എത്ര മാർക്ക് സക്കർബർഗ്മാർ ഉണ്ട്? നമ്മുടെ അറിവിൽ 2 പേരുണ്ട്. അതിൽ ഒരാൾ ഫേസ്ബുക്കിനെതിരെ ഒരു നിയമ പോരാട്ടം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ധനനഷ്ടം, മാനഹാനി, ഡിജിറ്റൽ അനീതി എന്നിവ ആരോപിച്ചാണ് ഈ കേസ്. വിശദാംശങ്ങളുമായി 24 സെൻട്രൽ ഡെസ്കിൽ നിന്ന് ദേവിക പൊന്നപ്പൻ. Mark S. Zuckerberg, a bankruptcy lawyer from Indianapolis, is suing Meta, but not for the reason you'd expect. His unfortunate crime? Having the same name as Mark Zuckerberg, CEO of Facebook.
For over a decade, Facebook has repeatedly suspended his account for impersonating the CEO, despite him proving his identity with a professional license, photo ID, credit cards, and even selfies. Since 2011, it happened more than 10 times, costing him clients and revenues at Santi, and latest suspension dragged on for 4 months until he filed the suit, after which Meta admitted the error and restored his account. It says because it's Facebook's policy not to allow fake pages or names. This issue isn't just his personal nightmare. It's a daily headache for millions. Apparently, Facebook's AI has a strict one Mark Zuckerberg per universe policy, and anyone else could possibly share the same name. With 3 million flagged posts daily, a reportedly only 10% error rate, that's 3 lakh mistakes every day, it seems Facebook's identity checks acts more like a bouncer turning people away just because they share the same name. And each time I get suspended, it takes a lot of time and effort to try and get my accounts back. So to be honest with you, I'm sick of it, and this time it's actually cost me money. Clearly adapting to people sharing the same name isn't on the company's to-do list anytime soon. But the lawyer isn't dropping it. He's accusing Meta of negligence, demanding repayment of wasted ad spending, legal fees, and most importantly, a permanent fix. As he put it, I just want to be left alone. നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഓണാഘോഷത്തിന് വേദിയായി കാനഡയിലെ ടൊറന്റോ ഡൗൺ ടൗൺ യങ് ഡണ്ടർ സ്ക്വയർ സെപ്റ്റംബർ 7 നടന്ന ലെവിറ്റേറ്റ് മഹാ ഓണത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് 10,000-കണക്കിന് മലയാളികളാണ്. ടൊറന്റോയിൽ നിന്ന് മീനു ചേലാടൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട്. മഹാ ഓണം പേര് സൂചിപ്പിക്കും പോലെ തന്നെ കേരളത്തിന്റെ തനത് കലാരൂപങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചും മലയാളക്കരയുടെ പൈതൃകം വിളിച്ചോതിയും നടത്തിയ മഹാമാമാങ്കമായിരുന്നു ലെവിറ്റേറ്റ് മഹാ ഓണം. 10,000 ഒഴുകിയെത്തിയ വേദിയിൽ 12 മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ടുനിന്ന കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന നൃത്തവിസ്മയങ്ങൾ. ചെണ്ടമേളത്തിന്റെ ആവേശത്തിരയിൽ മുങ്ങിയ നഗരം ഘോഷയാത്രയുടെയും ഗാനമേളയുടെയും പുതുപ്പെരുമയ്ക്ക് കൂടി ഇത്തവണ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കൊമ്പനായിരുന്നു ഇക്കുറി താരം. 40-ലേറെ സംഘങ്ങൾ നാളേറെയായി നടത്തുന്ന പരിശീലനത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം വേദിയിൽ കയ്യടികളായി ആർത്തിരമ്പി. കേവലം ഒരു ഓണാഘോഷം എന്നതിലുപരി രാജ്യാന്തര വിദ്യാർത്ഥികളിലെയും യുവജനങ്ങളിലെയും മികവുറ്റ കലാകാരന്മാരെ കണ്ടെത്തുക, അവർക്കായി ഒരു വേദി ഒരുക്കുക. മഹാ ഓണം എന്ന ആശയത്തിന്റെ പിറവിക്ക് പിന്നിലെ മറ്റൊരു കാരണം ഇതുകൂടിയായിരുന്നു. മീനു ചേലാടൻ, 24 USA. അമേരിക്കൻ മലയാളികളുടെ കേന്ദ്ര സംഘടനയായ ഫോമയുടെ സൺഷൈൻ റീജിയൻ ഫോമ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോറത്തിന്റെ യോഗം മയാമിയിൽ നടന്നു. MLA-മാരായ മാണി സി കാപ്പനെയും മോൻസ് ജോസഫിനെയും യോഗം ആദരിച്ചു. റിപ്പോർട്ട് ബൈ നിധു മാമച്ചൻ. ഫോമ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോറം ഡേവി ഗാന്ധി സ്ക്വയർ ഹാളിൽ വെച്ച് നടത്തിയ പരിപാടിയിൽ മുൻ മന്ത്രി ശ്രീ മോൻസ് ജോസഫ് MLA, ശ്രീ മണി സി കാപ്പൻ MLA എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായി പങ്കെടുത്തു. യോഗത്തിന് മുന്നോടിയായി MLA-മാരും പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോറം നേതാക്കളും ചേർന്ന് ഗാന്ധി പ്രതിമയിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി. സൺഷൈൻ റീജിയൻ ഫോമ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോറം ചെയർ ഷിബു ജോസഫിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ പരിപാടിയിൽ സാജൻ മാത്യു, ജോൺ ടൈറ്റസ്, ബിജു തോണിക്കടവിൽ, മാത്യു വർഗീസ്, സഞ്ജയ് നടുംപറമ്പിൽ തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു. കലാ സാംസ്കാരിക സംഘടനകളുടെ മലയാളി കലാ സാംസ്കാരിക സംഘടനകളുടെ സംഘടനകളെ ഒരുമിച്ച് ഒരു കുടക്കീഴിൽ അണിനിരത്തുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കാനും സാധിച്ചതിൽ നമുക്ക് വളരെ അഭിമാനവും സന്തോഷകരമായ ഒരു ദിവസമാണ്. സൗത്ത് ഫ്ലോറിഡയിലെ മലയാളി അസോസിയേഷനുകളുടെ പ്രസിഡന്റുമാർ, മറ്റു സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ കേരളത്തിലെ മലയോര കർഷകരുടെ ആശങ്കകളും പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റും ജനപ്രതിനിധികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദമായി നിയമസഭയിൽ, സാധാരണക്കാരുടെ, കർഷകരുടെ എല്ലാം ശബ്ദമായി നിയമസഭയിൽ വളരെയധികം ശോഭിക്കുന്ന ഇവരുടെ ശബ്ദം ഇനിയും നമ്മുടെ നിയമസഭയിൽ അടുത്ത ടേമിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന്
വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ജോൺ ടൈറ്റസ്, ജോർജി ജോൺ എന്നിവർ MLA-മാരെ പൊന്നാട അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു. ഫോബ്സ് മാഗസിൻ അമേരിക്കാസ് ബെസ്റ്റ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് CPAS 2025 ആയി തെരഞ്ഞെടുത്ത ശ്രീ ജോസ് തോമസ് CPAയെ ആദരിക്കുകയുണ്ടായി. Thank you so much for ഈ അപ്രീസിയേഷൻ എനിക്ക് തന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്, അതിയായ സന്തോഷം. At the same time, I am really honored and humbled. MLA-മാരുടെ മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ അമേരിക്കയിലെ സംഘടനാ നേതാക്കളുടെ ആശങ്കകൾക്കും ചോദ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള മറുപടിയും നൽകി. പിന്നെ നാളുകളിൽ നമ്മളോട് കണ്ട ഈ മനസ്സിലെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കില്ല, ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ മുഖം എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട്. കേരളത്തിൽ ദുരിതങ്ങളുണ്ടായപ്പോഴെല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായം പ്രവാസി ലോകത്തുനിന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത്. This is Smita Mamazan signing off from Mexico 24 USA. ഇനി അമേരിക്കൻ വിശേഷങ്ങളുടെ അമേരിക്കൻ ജംഗ്ഷൻ. ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ മുറിവണങ്ങാത്ത നഗരമാണ് ന്യൂയോർക്ക് മൻഹാട്ടൻ. വേദനിക്കുന്ന ഓർമ്മകളുടെ ഈ മണ്ണിലെ വെങ്കല പ്രതിമയെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് അമേരിക്കൻ ജംഗ്ഷനിൽ ലിസ് പൗലോസ്. I can hear you, the rest of the world hears you, and the people who knock these buildings down will hear all of us soon. In the heart of Midtown, Manhattan, New York City, a powerful bronze statue stands as a poignant tribute to the brave men and women who lost their lives during the 9/11 attacks. The kneeling firefighter statue is a heart-wrenching depiction of a firefighter on bending knee, his helmet resting on the ground and his hand covering his face in anguish and reverence. The statue's journey is a remarkable one. It arrived in New York City just 2 days before the tragic event of 9/11, a twist of fate that would forever change its purpose. It stands as a symbol of hope, resilience, and remembrance, a testament to the sacrifices made by first responders. The inscription on the statue includes a firefighter's prayer, a poignant reminder of the bravery and selflessness of firefighters. When I am called to duty, God, wherever flames may rage, give me the strength to save some life, whatever be its age. These words capture the essence of the firefighter's spirit, a spirit that will never be forgotten. As we remember the victims of 9/11, the kneeling firefighter statue serves as a powerful reminder of the sacrifices made by first responders. May we honor their memory by striving for a world where such tragedies never occur again. The statue's presence in New York City is a testament to the city's strength and resilience in the face of adversities. With tears in my heart and hope in my soul, may we always remember the sacrifices of 9/11. This is Liz Paulos signing off from New York, 24 USA. അമേരിക്ക ദിസ് വീക്ക് പൂർണ്ണമാകുന്നു. മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി see you next week and this is Madhu Katarikara 24.